ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਾਟੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ 15,000 ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ। ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ। 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ UNGA ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 4 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 4 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ 143 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੀਟੋ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਨਾਟੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। The fundamental purpose of NATO's nuclear deterrent has always been to preserve peace, prevent coercion, and deter aggression. Next week, NATO will hold its long-planned deterrence exercise, Steadfast Noon. This is routine training which happens every year to keep our deterrent safe, secure, and effective. President Putin's veiled nuclear threats are dangerous and irresponsible. Russia knows that the nuclear war cannot be won and must never be fought. We are closely monitoring Russia's nuclear forces. We have not seen any changes in Russia's posture, but we remain vigilant. At the Madrid summit in June, NATO leaders decided a fundamental shift in our defense and deterrence to respond to the new security reality. We have doubled the number of NATO battle groups in the east of the alliance. They can be scaled up quickly to brigade size. We are also increasing the number of our high readiness forces. At this ministerial, we will take decisions to increase our stockpiles of munitions and equipment, to speed up the delivery of capabilities, and to use the NATO defense planning process to provide industry with the long-term demand they need to boost production. We will also address the protection of critical infrastructure. NATO has been working on this for many years. And following the sabotage of the Nord Stream pipelines, we have further enhanced our vigilance across all domains. We have doubled our presence in the Baltic and North Seas to over 30 ships, supported by maritime patrol aircraft and undersea capabilities. These efforts are closely coordinated by NATO's Maritime Command.
Allies are also increasing security around key installations and stepping up intelligence and intelligence sharing. We will take further steps to strengthen our resilience and protect our critical infrastructure. Any deliberate attack against Allies' critical infrastructure would be met with a united and determined response. Our final session will focus on NATO's missions and operations, from Kosovo to Iraq. We will be joined by EU High Representative Borrell, because NATO and the European Union face the same security challenges. We have a difficult winter ahead, so it's even more important that North America and Europe continue to stand united in support for Ukraine and in defense of our people. ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਰਾਜ ਤਸਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਫੋਬਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਨੀਅਲ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕ੍ਰਿਸਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ, ਮੈਲਬੌਰਨ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਰੁਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਪੱਖ ਉਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ 15,000 ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ IRCC ਵੱਲੋਂ 23,100 ਸਮਰਥ ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 15,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੱਦੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। I just want to invite my colleague Shafkat Ali, MP from Brampton Centre. So today is a good day for our seniors. Before we begin, I would like to acknowledge that we are gathered on the traditional territory of the Mississauga of the New Credit First Nation. My name is Sonia Sidhu. I'm a member of parliament from this beautiful riding, Brampton South, along with my colleague Shafkat Ali, who is an MP from Brampton Centre. We are happy with all of you on behalf of the Honourable Sean Fraser, Federal Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. I want to especially thank Dan Clark and the entire team at Grace Place Senior Centre. Seniors are an important part of our communities. They work hard all their lives to build a better Canada for today and for future generations. We see the first hand at Grace Place and how parents and grandparents are essential for many Bramptonians, especially after a difficult couple of years. That is why I'm pleased to announce on behalf of the Minister of Immigration that this year the government will accept up to 15,000 applications for sponsorship under PGP, Parents Grandparents Program, giving even more Canadians opportunity to bring their parents and grandparents to Canada permanently. Family reunifications remains a top priority for this government, and we know that the sponsorship of parents and grandparents continues to be in high demand. Over the next 2 weeks, IRCC will begin sending invitation to apply to 23,100 interested potential sponsors, enough to make sure we receive our goal of 15,000 applications. As with the last year, those invited to apply as part of this process will use our new permanent resident portal or the representative permanent residence portal, which allow applications to be submitted electronically
This is a part of our commitment to modernize Canada's immigration system, speed up and simplify the application process. Now more than ever, family reunification is an important component of Canada's immigration system. It plays a key role in attracting, retaining, and integrating the best and the brightest from around the world. Canadian citizens and permanent residents may need their parents and grandparents here to support them, whether it's to provide childcare so they can rejoin the workforce or to provide emotional support and simply to be together. I know this government has made significant steps to increase economic immigration so that newcomers can come and contribute to Canada, contribute as entrepreneurs who help create jobs for Canadians and help our economy grow, including right here in Brampton and across the country. Parents, their children and their grandchildren want to simply be together, and the faster we can do that and the better. Recognizing that many potential sponsors may have experienced financial difficulties in recent years because of the pandemic, IRCC will once again use a lower income requirement for the sponsorship of parents and grandparents. Canada needs immigration to drive our economy, enhance our communities, and support our aging population. Thank you very much. ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫਸਰ ਸਕਾਟ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਥ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Well, I think seeing the entire board and the CEO step down is an important step forward, but there's a culture to change. There is an awful lot of work to ensure that the structures and systems that Hockey Canada has in place protects employees, protects Canadians, protects our kids as they play hockey. There's work to do to transform the culture at Hockey Canada, but today was an important first step. Je pense que c'est une bonne première étape aujourd'hui. As I told President Zelensky yesterday, as during our G7 leaders call video conference this morning, when we heard directly from him, we reassured him we will continue to do more to support Ukraine militarily, in terms of humanitarian assistance, in terms of sanctions against Russia, in terms of economic and financial assistance to continue to keep the lights on and people paid in Ukraine. We see that this is not just a fight for Ukraine's territory, but it's a fight for the principles and values and rules that underpin all of our democracies. That's why, as a world, we stand with Ukraine against Russia's illegal actions that are causing far-reaching consequences beyond just Ukraine, in a global food crisis, in a global energy crisis, contributing to inflation, contributing to the challenges families are facing all around the globe, including here in Canada. But we know how important it is to stand with Ukraine against Russia, and Canada will continue to. The opinions expressed by this individual were reprehensible and unacceptable, and the fact that this individual was able to secure government funding through the organization was absolutely wrong. That's why we did take action to not just ensure that the funding was cut off, but that further measures be taken to ensure that funding does not go to anyone who's expressed hateful or unacceptable views as this individual did. I think the
Commission is going to do extremely important work to lay out the facts for Canadians of these protests, these illegal blockades that happened all across the country last February. It is something that is extremely important that Canadians get to see the decisions made in place, why we made those decisions. It's actually why, from the very beginning, I offered to appear in front of the Commission, because it's important that Canadians know that the use of the Emergencies Act was an option of last resort. And when it was used in a proportionate way, in a time-limited way, and in a measured way to put an end to these protests, these illegal protests, and get Canadians in Ottawa and in places affected by this their lives back. This was not something to be taken lightly, and it's important that there be open commissions to ensure proper accountability, and I am very much looking forward to appearing in that committee. ਡੈਨਿਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। I did make opening comments this morning at my swearing in. I'm quite happy just to get into a little bit of Q&A. I should just tell you a couple of key points that are coming along. We have had a cabinet meeting, and so we did pass a couple of orders. One, we had to make sure that by-election writ materials make reference to His Majesty, and so that was one of the changes that were made. There's probably going to be thousands of orders in council like that, but since those are going to be the documents that are going to be used in short order, we had to make that change. And we also got unanimous approval to launch a by-election in Brooks Medicine Hat, which is where I have announced my intention to seek the position. I have already given indication to the party. Our party, if you want to know our party process, is that we do have 4 nominations that the leader is allowed to elect to appoint somebody, and I have indicated to the executive that I would like to use one of those appointments to appoint myself as the candidate for the UCP in that by-election race. We are also going to have a caucus retreat on the 17th, 18th, and 19th. I'll be meeting one-on-one with all of my caucus members. I also will be meeting one-on-one with all of the members of the public service to get briefings. And my intention is to announce cabinet on October the 21st, going into our weekend AGM. We are having our AGM at the River Creek Casino on the 21st, 22nd, 23rd. And then on October the 24th, we will meet again at Government House and swear in a new cabinet. And I may talk with you before then, but that would be my intention, would be to have another chance to see you again on October the 24th. So with that, I'd be happy to take any questions. I'm a bit confused now on where we're going with the Sovereignty Act. I know it's not written yet, but I think Albertans deserve to know the broad strokes of where we're going to read the rule of law. So you stressed in your campaign as recently as September 6th that the act would give your government legislature the option to ignore court rulings. On the weekend, Rob Anderson said, no, we're going to actually follow Supreme Court rulings. And your office sent me a note saying Danielle Smith respects the rule of law. You're on Jefferson this morning, and then you reiterate, no, we're going to ignore federal laws if we want to. So now I'm a bit confused. I mean, we're at a situation where we're going to follow the courts but not the laws. Can you sort of explain to Albertans where you're going broadly with the rule of law? Well, I think we know in our country we have a bit of a unique constitutional situation where we have exclusive powers granted to the federal level of government and exclusive powers granted to the provincial level of government. We also have a court that acts as a referee, and there's multiple levels of court, and sometimes decisions get overturned up to the level of the Supreme Court. When the Supreme Court makes a decision, we have to abide by that. People have asked me through the campaign trail whether I would ignore the carbon tax, and I said, well, this is an issue where the Supreme Court has already rendered a decision. So we have to find other ways to address issues of affordability for our citizens. I've also received advice that because we have new information that has come up, we can relitigate issues at the Supreme Court. The Supreme Court, it's not like double jeopardy, it's not like a murder case. Once they render a decision, if new information becomes available, you can relitigate.
ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ 74 ਨੌਸ ਨਾਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 2019, he was on a trade mission to Turkey, and it was reported there's lots of allegations that he sexually harassed a woman while on that trade mission. So we're here trying to spread awareness to let the community know that we deserve better representation in Brampton. Our women deserve better, and we're just here to stand up for integrity. He's currently the councillor of Ward 9 and 10. The media has posted that $60,000 worth of taxpayers' money has gone towards covering up this settlement. It's all over the news, so we just encourage the community to do some research before they vote. We're outside of Gore Meadows Community Center for advanced polling today, just to spread some of that awareness. Gurpreet Dillon's people are here too. They've been giving us a little bit of a hard time. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਮਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ 2019 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2022 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ $10,000 ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ $9,689 ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ NSN ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਲੇਮ ਪਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ $2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ $3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਆ ਕਮਾਈ ਆ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਸਕੁਐਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਸਕੁਐਚਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ $111 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। A very rich history in the formation of our province. A little bit of what we are going to talk about here today. And you're right, Tim, if you go back to the late 1800s, mid to late 1800s, we ultimately started to come together as a nation. I think it was 1870 when Manitoba joined Confederation, Alberta and Saskatchewan, then in 1905. However, neither of any of those three provinces didn't actually have control over their natural resources at that point in time. And the white paper that we have put out here just a couple of minutes ago really will go take a walk through time in our province and
and through the nation of Canada as well, as we led up to those dates. 1905, we're in Saskatchewan and Alberta joined. 1930, when we actually brought in the Natural Resource Transfer Act, and there was much discussion by many Liberal premiers as it be through that period of time on how we were sending our resources to Eastern Canada. And it ultimately culminated in the agreement that we had in 1930 that brought Manitoba, Alberta, and Saskatchewan into be a full partner for that period of time when it comes to sharing of our natural resource wealth with Canada, but also preserving the opportunity to keep some of that wealth and develop some of those projects here in our province. Step forward through to about 1982 when we actually seceded, I guess, the British North American Act with the signing of our Confederation documents and our Constitution that we have here in Canada. And much of what we talk about historically brings us up to where we are today. Today in this nation, where we are very much having a similar conversation, and this isn't a conversation that's entirely focused on the province of Saskatchewan or another province and the differences that they have with the federal government. It very much is a conversation about what we are able to achieve as a province. We are on the cusp of some very great things here in the province. I would say we are on the cusp of some of the greatest opportunities that have ever been presented to this province and ultimately to the communities that are here. Right here in North Battleford, when you look at the agricultural crop that we took off today, but you look at the grain hub that is forming right here in North Battleford to the north with 6 facilities there, facilities being built out to the east of this city. When you look at what's happening in the energy industry to the north and to the west of this city, it's monumental, and it's not happening like it is here anywhere else in the world. 2 months ago, we had put forward our methane reductions results, not the plan, but the results thus far for the energy industry in Saskatchewan. We have a 60% reduction in methane emissions in the energy industry in Saskatchewan. It's largely due to the investments that are happening right in this area of the province, and those investments are not happening anywhere else in the world to the level that they're achieving the results that we have here. And this place ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੱਡੀਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।